Giridharadari Gopi Janavallabha Giridharadari Jasodanandana Braja Janaranjana Jasodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Vallabha Giridharadari Gopi Janna Vallabha Giridharadari Jasodanandana Braja Janaranjana Jasodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvrajacharya Aṣṭāṅga-yoga Srimad Abhayachara Naravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvrajacharya Aṣṭāṅga-yoga Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Chaitanya Goswami Maharaj Prabhupada Ki Srimad Bhagavatam Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Cha Deving Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayan. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayan, unto Nara Narayan Rishi, the supermost human beings, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. So today we are reading from the second canto, chapter 5, entitled The Cause of All Causes. Where's our translator?
We need Bangla translator. Sure. Thank you. So this chapter is entitled The Cause of All Causes. Hare Krishna. তো এই অধ্যায়ের নাম সর্বকারণের কারণ। And today we're reading from the 16th text of this chapter. আজকে আমরা দ্বিতীয় স্কন্ধের অধ্যায় 5 এবং শ্লোক সংখ্যা 16 থেকে পাঠ করছি। nārāyaṇa-paro yogo nārāyaṇa-paraṁ tapaḥ nārāyaṇa-paraṁ jñānaṁ nārāyaṇa-parā gati nārāyaṇa-paro yogo nārāyaṇa-paraṁ tapaḥ nārāyaṇa-paraṁ jñānaṁ nārāyaṇa-parā gati nārāyaṇa-paro yogo nārāyaṇa-paraṁ tapaḥ nārāyaṇa-paraṁ jñānaṁ nārāyaṇa-parā gati Vaishnavis. Nārāyaṇa-paro yogo nārāyaṇa-paraṁ tapaḥ nārāyaṇa-paraṁ jñānaṁ nārāyaṇa-parā gati nārāyaṇa-paro yogo nārāyaṇa-paraṁ পাওয়ার জন্য jñānaṁ, জ্ঞানম, culture of transcendental knowledge. দিব্য জ্ঞানের সংস্কৃতি, nārāyaṇa-parā, nārāyaṇa-parā, the path of salvation ends by entering the kingdom of Narayan. নারায়ণের ধামে প্রবেশ করার ফলে মোক্ষের পথ সমাপ্ত হয়। Gati, গতি, progressive path. প্রগতির পন্থা। Translation: all different types of meditation or mysticism are means for realizing Narayan. All austerities are aimed at achieving Narayan. Culture of transcendental knowledge is for getting a glimpse of Narayan. And ultimately, salvation is entering the kingdom of Narayan. অনুবাদ শিল প্রভুপাদ কর্তৃক। সর্বপ্রকার ধ্যান এবং যোগ হচ্ছে নারায়ণকে জানবার বিভিন্ন উপায়। সর্বপ্রকার তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে নারায়ণকে প্রাপ্ত হওয়া।
দিব্য জ্ঞানের সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে নারায়ণের দর্শন লাভ করা এবং মুক্তির চরম অবস্থা হচ্ছে নারায়ণের ধামে প্রবেশ করা। Purport by Srila Prabhupada. In meditation, there are two systems of yoga, namely Aṣṭāṅga-yoga and Sāṅkhya-yoga. তাৎপর্য শিল প্রভুপাদ কর্তৃক ধ্যানের দুটি পদ্ধতি রয়েছে, যথা অষ্টাঙ্গ যোগ এবং সাংখ্য যোগ। Aṣṭāṅga-yoga is practice in concentrating the mind, releasing oneself from all engagements by the regulative processes of meditation, concentration, sitting postures, blocking the movements of the internal circulation of air, etc. অষ্টাঙ্গ যোগ ধ্যান, ধারণ, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদির মাধ্যমে মনকে একাগ্র করার অভ্যাস, which is but a partial representation of Narayan. কিন্তু চরমে উভয় পদ্ধতিরই লক্ষ্য হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভূতি, যা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের আংশিক অভিব্যক্তি, the personality of Godhead. How could I forget that? As we have explained before, the impersonal Brahman effulgence is only a part of the personality of Godhead. পূর্বেই আমরা বিশ্লেষণ করেছি যে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি পরমেশ্বর ভগবানের অংশ মাত্র। Impersonal Brahman is situated on the person of the Supreme Personality of Godhead, and as such, Brahman is the glorification of the personality of the Godhead. নির্বিশেষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎ ভগবানে প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রহ্ম হচ্ছে ভগবানের মহিমা কীর্তন। This is confirmed both in the Bhagavad-gītā and in the Matsya Purāṇa. সে কথা ভগবদ্গীতা এবং মৎস্য পুরাণে প্রতিপন্ন হয়েছে। Gati refers to the ultimate destination or the last word in liberation. গতি শব্দটির অর্থ হচ্ছে চরম লক্ষ্য বা মুক্তির চরম অবস্থা। Oneness with the impersonal Brahma Jyoti is not ultimate liberation. নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া চরম মুক্তি নয়। Superior to that is the sublime association of the personality of Godhead in one of the innumerable spiritual planets in the Vaikuntha sky. তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে অনন্ত বৈকুণ্ঠ লোকের কোনো একটি লোকে পরমেশ্বর ভগবানের পরম আনন্দময় সঙ্গ লাভ করা। Therefore, the conclusion is that Narayana, or the personality of Godhead, is the ultimate destination for all kinds of yoga systems as well as all kinds of liberation. অতএব পারমার্থিক দর্শনের চরম সিদ্ধান্ত হচ্ছে নারায়ণ বা পরমেশ্বর ভগবান সর্বপ্রকার যোগ পদ্ধতি এবং সর্বপ্রকার মুক্তির চরম লক্ষ্য। Om Ajnanatimrandasya Gananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada is establishing this conversation between Brahma and Narada Muni is going on, and previously Narada Muni has been receiving the instruction from Lord Brahma that the 5 elementary ingredients, the interaction set up by eternal time, and the intuition or nature of the individual beings, and everything in the material world is in truth has no other value than their being connected to the Supreme Personality of Godhead. শিল প্রভুপাদ এখানে প্রতিষ্ঠা করছে Serving the Supreme are made by the Supreme Personality of Godhead, and the only purpose is to know the Supreme Personality of Godhead. এবং গতকাল আমরা যে শ্লোকটি অধ্যয়ন করেছি সেখানে বলা হয়েছে যে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে এবং সেগুলি তারই নিমিত্ত এবং সেইগুলো তারই
বিভিন্ন সন্তুষ্টির বিধানের জন্য রচিত হয়েছে। And so today's verse establishes that all the ways of achieving liberation are meant for understanding Narayan and ultimately coming to the point of associating on a planet with Narayan. এবং আজকে আমরা যে শ্লোকটি অধ্যয়ন করছি সেটারও অর্থ এই যে সর্বপ্রকার ধ্যান এবং যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারায়ণকে প্রাপ্ত হওয়া বা তার দিব্য ধামে তার নিত্য সঙ্গ লাভ করা। So we know that Srila Prabhupada came to the West with the purpose of nirvisesha shunyavadi. তো শিল প্রভুপাদ আমরা জানি পাশ্চাত্যে এসেছিলেন নির্বিশেষ শূন্যবাদী উদ্দেশ্য নিয়ে। And we see in the first canto, second canto, third canto and upwards, but especially in these early cantos, Srila Prabhupada was really smashing the impersonalists. এবং আমরা দেখছি যে শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম দিকের স্কন্ধগুলিতে প্রথম স্কন্ধ, দ্বিতীয় স্কন্ধ, তৃতীয় স্কন্ধে বিশেষ করে শিল প্রভুপাদ এই যে নির্বিশেষের ধারণা, শূন্যবাদী ধারণা এগুলোকে একদম এগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছেন বা এগুলোকে প্রচণ্ড পরিমাণে আঘাত করছেন এই সব ধারণাগুলোকে। Srila Prabhupada is establishing for all people that ভগবানের প্রতি শরণাগত হতে হবে। So the goal is to keep one's mind fixed, manmana bhava madbhakto, madhyajimam namaskuru, that just to fix one's mind on the Supreme Personality of Godhead is the supreme goal of all transcendental knowledge. তো আমাদের পরম লক্ষ্য হলো যে মনমনা ভব মদ্ভক্ত মাজ্জাজিমাম নমস্কুরু, যে আমাদের মনকে পরমেশ্বর ভগবানের পদারবিন্দে অর্পণ করা বা নিবিষ্ট। A nice verse in the there's a spectrum of devotional service that's given by Krishna in the Bhagavad-gītā. এবং এই ভগবত ভক্তির যে পরিকাঠামো এটি ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি ভগবদ্গীতায় একটি সুন্দর শ্লোক দিয়েছেন। In the 7th chapter, সপ্তম অধ্যায়, fix your mind wholly on me, then, O conqueror of wealth, attain the desire to fix your mind on me. এবং সেখানে তিনি বলছেন যে তুমি যদি তোমার মনকে আমাতে তাহলে অন্ততপক্ষে এই ভক্তিযোগের পন্থায় যুক্ত করার চেষ্টা করো, তাহলে তুমি আমাতে তোমার মন নিবিষ্ট করার যে বাসনা সেটি লাভ করবে। So this process of devotional service is very deeply personal. তো এই ভগবত ভক্তির যে পন্থা এটি অত্যন্ত গভীরভাবে একটি ব্যক্তিগত পন্থা। We hear so often that we have a personal relationship. Each one of us has a personal relationship with the Supreme Lord. আমরা সব সময় শুনি যে আমাদের প্রত্যেকের পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক ব্যক্তিগত গভীর সম্পর্ক রয়েছে। So how do we come to that point of having that very deep personal relationship with Krishna? That is what is our constant dilemma. How do we get there? তো এটি আমাদের সবসময় একটা দ্বন্দ্ব বা দুবিধার মধ্যে আমরা থাকি যে কিভাবে আমরা কৃষ্ণের সঙ্গে সেই পরম nibbling our rounds, serving the devotees, all of these things enable us to develop that personal relation. আমাদেরকে ভগবানের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে আরো কাছে নিয়ে আসবে। A devotee told me the other day that Srila Prabhupada once said that Krishna is standing on the altar, but he is only looking like a deity. তো একজন আমার সতীর্থ বা গুরু ভ্রাতা আমাকে বলেছিলেন যে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে কৃষ্ণ বেদিতে দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু তাকে দেখতে বিগ্রহের মতো। So by worshiping the deity, we can eventually come, hopefully, to see the deity as a person, as somebody that we can really relate to. Right now, I don't know about all of you, but I know me. And I know that I am not seeing Krishna when I see the deity. I mean, I am, but I'm still covered. তো আমরা যখন এই ভক্ত বলে মনে করে সে আসলে আমার ভক্ত নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেকে আমার ভক্তের ভক্ত বলে মনে করে সে আমার প্রকৃত ভক্ত।
So one of the very first processes of devotional service is sadhu sangha. তো সেই কারণে ভগবত ভক্তির একটি প্রথম স্তর হলো সাধু সঙ্গ, And we should become friends with the sadhus. এবং আমাদের উচিত সাধুদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা। And so all the devotees are sadhus. তো সেই কারণে সমস্ত যে ভক্তরা তারা আসলে সাধু, Because they are endeavoring to come to Krishna. কারণ তারা কৃষ্ণের নিকটে আসার প্রয়াস করছে। I remember I was a new devotee in the Montreal temple and the old bowling alley where Srila Prabhupada used to go. And I was sitting at a Sunday feast. Okay. তো আমার মনে পড়ে আমি যখন নতুন ভক্ত ছিলাম, ইসকনে যোগদান করেছি কানাডার মন্ট্রিয়ালে, তো সেখানে শিল প্রভুপাদ যেতেন বোলেন আলি বলে একটা মানে খেলা জায়গায়, এবং আমি সেখানে বসেছিলাম। There's no word for bowling alley in Bangla because they don't waste their time doing such things. তো এই খেলাটা মানে বাংলার কোনো অনুবাদ নেই, কারণ বাঙালিরা এই খেলার খেলে সময় নষ্ট করে না। And I remember I was sitting with a friend and I was just bhakta. তো আমি তখন শুধুমাত্র একটা ভক্তই ছিলাম এবং আমি দেখছিলাম। And the feast was being served out, and my friend and I, Lakshminath Prabhu from Montreal, maybe some of you know him, we were sitting together and we were getting ready to enjoy the feast. তো এটি ছিল একটা ভোজের সভা বা ফিস্ট। তো আমি এবং লক্ষ্মীনাথ প্রভু, হয়তো অনেকে চিনবেন, তো আমরা প্রস্তুত হয়েছিলাম, আমরা রেডি ছিলাম যে এখনই মানে শুরু করব আমরা প্রসাদ। And I remember Shivaram Swami, he wasn't Swami at that time, but Shivaram, he said, "What are you doing sitting there enjoying the feast? Look at this person and that person and that person, they've come for the first time." তো শিবরাম মহারাজ, তো তখন তিনি অবশ্যই মহারাজ ছিলেন না, তো তিনি বললেন, তোমরা কি করছো বসে বসে, প্রসাদ পেতে বসে আছো, এই যে এই ব্যক্তি এসছে ওই ব্যক্তি এসছে, এরা নতুন, এদের সাথে কথা বলো তোমরা। And so we said to Shivaram, "But we've only been devotees for like 1 month." আমরা শিবরাম মহারাজকে বললাম, আমরাই তো মাত্র 1 মাসের ভক্ত, আমরা 1 মাস হয়েছে ভক্ত হয়েছি। And he said, "So what? You're in the temple, they're not. So go talk to them." তো তিনি বললেন যে তোমরা অন্তত 1 মাস তো মন্দিরের মধ্যে থেকেছো, আর এই ব্যক্তিরা মন্দিরের বাইরে এখনো ঢোকেনি, তো তোমাদের উচিত Das. এবং আমাদের সবসময় এটা স্মরণ রাখা উচিত যে জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। Srila Prabhupada, even in, and Rameshwar Prabhu can probably remember this better. I've only read about it, and it's not as deep in my memory as it would be in his. তো আমার একটি ঘটনার কথা মনে আছে, হয়তো রামেশ্বর প্রভু এটি আরো ভালো করে মনে থাকবে ওনার, কারণ এটা আমার স্মৃতিতে অত গভীরভাবে স্পষ্টভাবে মনে নেই। But Srila Prabhupada on the appearance day of Bhaktisiddhanta talked about how indebted he was to his disciples for helping him spread Krishna consciousness. এবং শিল প্রভুপাদ তিনি বলছিলেন শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ব্যাস পূজা অনুষ্ঠানে বসে যে তিনি তার শিষ্যদের প্রতি কতটা কৃতজ্ঞ এই যে আন্দোলনে তাকে সহযোগিতা করার জন্য। And Srila Prabhupada is indebted to each and every one of you. এবং শিল প্রভুপাদ আপনাদের প্রত্যেকের জন্য, আপনাদের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। Because you are imbibing the message of that Srila Prabhupada brought, and you are taking the message and giving it to others. কারণ শিল প্রভুপাদ যে বার্তা বা যে জ্ঞান নিয়ে এসছেন আপনারা সেটা গ্রহণ করছেন এবং সেটা সবার মধ্যে বিতরণ করার চেষ্টা করছেন। আপনার এই প্রয়াসের জন্য শিল প্রভুপাদ নিশ্চয়ই আপনাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। And on that point of thinking that we are master, এবং যখন যদি আমরা মনে করি যে আমরা প্রভু বা আমরা সেরা, you remember a few classes ago Jayapataka Swami was speaking. তা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে থাকবে
কয়েকটি ক্লাস পূর্বে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী বলছিলেন, and he read out the paper from the Harmonist. এবং তিনি হারমোনিস্ট পত্রিকা থেকে পাঠ করছিলেন, And it is Srila Bhaktisiddhanta Saraswati speaking. এবং শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলছেন, and he says that marriage does not give the right to be master either to the husband or to the wife. এবং তিনি পড়ছিলেন যে বিয়ের অর্থ এই নয় যে এটি স্বামীকে অথবা স্ত্রীকে প্রভু হওয়ার দায়িত্ব বা প্রভু হওয়ার অধিকার প্রদান করছে। And similarly, if we have been in this movement for a little while, we are the servants of those who have come. এবং আমরা এই আন্দোলনে অনেক দিন থাকার পরেও এখানে এই আন্দোলনে যারা যোগদান করেছে আমরা তাদের সেবক মাত্র। And this is the personal nature of Krishna consciousness. এবং এটি হলো কৃষ্ণ ভাবনামৃতের যে পন্থার তার ব্যক্তিগত অনুভূতি। That I can serve everybody. I can serve my superiors and I can serve my juniors even more. এবং শুধুমাত্র আমি আমার যে বয়োজ্যেষ্ঠ বা প্রবীণ ভক্ত রয়েছে তাদের সেবা নয়, আমি যাতে আমার যারা জুনিয়র বা যারা নবীন ভক্ত আছে তাদেরকেও আরো বেশি করে সেবা করতে পারি। Because our seniors, we can maybe give them mahaprasadam or some dakshin or something, but our juniors, we can pass on whatever transcendental knowledge we have received from Srila Prabhupada. যারা জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণব রয়েছে তাদেরকে আমরা মহাপ্রসাদ বা কিছু দক্ষিণা ইত্যাদি দিয়ে সেবা করতে পারি, কিন্তু যারা নবীন রয়েছে, আমাদের চেয়ে নবীনতর রয়েছে, তাদেরকে আমরা যে জ্ঞান বা যে অভিজ্ঞতা বা যে উপলব্ধি লাভ করেছি সেটা প্রদান করার মাধ্যমে অনেক বড় সেবা করতে পারি। And that is the greatest gift that you can give anybody. এবং এটি হলো যে সবচেয়ে বড় কোনো জিনিস যেটি আপনি কাউকে দিতে পারেন। I see many devotees here that I've seen out distributing books here in the Dham. তো আমি এই ধামে দেখছি যে অনেক ভক্তরা গ্রন্থ বিতরণ করছেন। And I know many of the Bangla devotees who are listening are brahmacharis and any devotees, grihastas and wives and mothers, they going out distributing books also. এবং আমি জানি অনেক বাংলাভাষী ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, মাতাজি, প্রভুজি, ছেলেমেয়েরা তারা গ্রন্থ বিতরণে বেরিয়ে পড়ছে। And I think there is no greater feeling in the world than watching somebody walk away with one of Srila Prabhupada's books. হরি বল। তো আমার মনে হয় পৃথিবীতে এর সমতুল্য কোনো আনন্দ নেই যখন আপনি দেখছেন যে একজন ব্যক্তি শিল প্রভুপাদের একটি গ্রন্থ নিয়ে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছে। হরি বল। We know that their life will never be the same. আমরা জানি যে তাদের জীবন পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে যাবে, একই রকম থাকবে না। They have begun their journey back to Godhead. যে তারা ভগবত ধামের উদ্দেশ্যে তাদের যাত্রা শুরু করেছে। And if they go back to Godhead, even if we don't, perhaps they will take us there. তো যদি তারা ভগবত ধামে যায় আর আমরা যদি নাও যেতে পারি, সম্ভবত তারা আমাদেরকে নিয়ে যাবে। We should see every devotee, even our juniors, he could be my savior. এবং আমাদের দেখা উচিত যে যারা এমনকি নবীন ভক্ত হয়েছে বা অনেক ছোট ভক্ত, তো তাদেরকে দেখা উচিত যে তারা হয়তো আমাদেরকে বাঁচিয়ে দেবে, আমাদেরকে রক্ষা করে নিয়ে যাবে। So we have to be very personal in our relationships with all of these devotees. তো সেই কারণে সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্কে আমাদের অত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং নিষ্ঠাপরায়ণ হতে হবে। We should be asking, how may I serve you? এবং আমাদের সব সময় এটা প্রশ্ন করা উচিত যে কিভাবে আমি আপনার সেবা করতে পারি। And we have to really mean it. এবং এই কথাটা আমাদের মানে নিষ্ঠার সঙ্গে বলা উচিত। And when somebody asks you even to part with something that you didn't want to part with, yes, if someone asks you to give something away, that you know, give me something, and you've got it and you don't want to give it. তো কেউ যদি
আপনার কাছ থেকে কিছু চাই এমন একটা জিনিস যেটা আপনার কাছে ইতিমধ্যেই আছে, তো সেটা তো ভালো জিনিস। I know one person who asked Srila Prabhupada for his japa beads. তো আমি জানি যে এক ব্যক্তি শিল প্রভুপাদকে তার জপমালাটা চেয়েছিলেন। And Prabhupada looked at him a little strangely at first, apparently. এবং শিল প্রভুপাদ খুব মানে অদ্ভুতভাবে তাকালেন তার দিকে। And I was told this story by him. এবং সেই ব্যক্তি আমাকে গল্পটি বলেছিলেন। And he asked, "Please, Srila Prabhupada, I really want your japa beads." এবং সেই ব্যক্তিটা বলল, শিল প্রভুপাদ, আপনার এই যে জপমালাটা যেটাতে আপনি জপ করছেন ওইটা না আমার চাই। So Srila Prabhupada took them off and gave them. Just see how wonderful Srila Prabhupada তো is. শিল প্রভুপাদ কিন্তু সেই মালাটা তিনি তাকে দিয়ে দিয়েছিলেন, জপমালা। He's ready to serve his disciple whatever they ask. এবং শিল প্রভুপাদ তার শিষ্যরা যাই চাইছে তিনি সেটা তাদেরকে প্রদান করে তাদের সেবা করতে চাইছিলেন। So we should also be that ready. তো আমাদেরকেও সবসময় এরকমই প্রস্তুত থাকতে হবে। We know in the Christian tradition আমরা জানি যে খ্রিস্টান ধর্মমতে that Jesus even laid down his life for Krishna. এবং তিনি তার জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণের জন্য। And we know that there have been devotees in our movement who have done the same. এবং আমরা জানি আমাদের আন্দোলনেও এরকম অনেক ভক্ত রয়েছে যে তারাও একই রকম জীবন উৎসর্গ করেছেন, Or who have at least been ready to do the same. অন্ততপক্ষে তারা প্রস্তুত তাদের জীবনটা উৎসর্গ করার জন্য। Many of you may know Bhakti Raghava Maharaj. তো অনেকেই আপনারা হয়তো ভক্তি রাঘব মহারাজকে চেনেন। He and I joined same month. তিনি এবং আমি একই মাসে ইসকনে যুক্ত হয়েছিলাম। And we both came to India in 1976. এবং আমরা উভয়ই 1976 সালে ভারতবর্ষে এসেছিলাম। And he was asked to stay, and I, as a brahmachari, I went back to Canada. তো তাকে বলা হয়েছিল এখানে থেকে যাওয়ার জন্য এবং আমাকে একজন ব্রহ্মচারী হিসেবে কানাডাতে চলে যেতে বলা হয়েছিল। And it wasn't long after that the temple was attacked by dacoits. এবং তার কিছুদিনের পরেই এই মন্দিরে ডাকাতের আক্রমণ হয়েছিল। And the devotees had to put up a fight to protect the deities. এবং ভক্তদেরকে তাদেরকে প্রতিরক্ষা করার জন্য তাদের সাথে লড়াই করতে হয়েছিল বিগ্রহকে রক্ষা করার জন্য। They were ready to lay down their lives for Radha Madhava. রাধা মাধবকে রক্ষা করার জন্য তারা তাদের নিজের জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। And at one point a pipe bomb was thrown and it blew up and it blew off Maharaj's leg. এবং হঠাৎই একটা পেটো বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং সেটি মহারাজের পাকে উড়িয়ে দিয়েছিল। Sometimes he jokes, well, it was my bad leg anyway. তো মাঝে মাঝে তিনি মজা করে বলেন যে এই পাটা এমনিতেই আমার খারাপ ছিল। Because he had had polio as a child and so his leg was very damaged. তো তাদের Polio? He had disease polio? ওকে, তার পায়ে পোলিও মানে রোগ ছিল, তো সেই কারণে এমনিতেই সেটা খারাপ ছিল। So it took his polio leg. তো এই বোমাটা তার পোলিও পাটাকেই উড়িয়ে দিয়েছিল। So now he's still able to get around with one leg and two crutches. তো এখনো তিনি এক পা দিয়ে এবং দুটি স্ক্র্যাচ দিয়ে তিনি চলাফেরা করেন। So this is the mood of a devotee, that they're ready to lay down everything for Krishna. তো এটি হলো ভক্তদের মনোভাব যে তারা কৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য সবকিছু উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত। And even more so for every Krishna devotee and everybody in the world, because they're all Krishna devotees. এবং আরো বেশি তারা উৎসাহী জীবন উৎসর্গ করার জন্য কৃষ্ণের ভক্তের জন্য এবং এই পৃথিবীর সকলের জন্য, কারণ তারাও কৃষ্ণের ভক্ত। And many of you, coming back to the deep personal nature and how we should perform bhakti yoga and remember Krishna always. যে আরো গভীরভাবে আমরা যদি চিন্তা করি ব্যাপারটা নিয়ে, ভাবি যে কিভাবে আমরা আরো ব্যক্তিগতভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা আরো গভীর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি। I'm sure many of you in your preaching endeavors have been asked the question, when I am at work, I am working man, how am I supposed to remember Krishna 24 hours a day? তো
তো আপনারা যারা প্রচারে বেরিয়েছেন আপনারা নিশ্চয়ই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন যে সেই ব্যক্তিরা বলছে যে আমি একজন শ্রমিক বা আমি একজন চাকরিজীবী, আমি কাজ করতে হয় আমাকে, আমি কিভাবে 24 ঘন্টা কৃষ্ণের কথা মনে রাখবো? It's probably the most common question that we get from people. তো এটি হলো একটা অন্যতম সাধারণ প্রশ্ন যেটা আমরা মানুষের থেকে সাধারণত পেয়ে থাকি। And Srila Prabhupada describes when somebody is in love, এবং শিল প্রভুপাদ তিনি বর্ণনা করছেন যে কেউ যখন প্রেমে পড়ে যায়, they are always thinking about their beloved. তারা সবসময় তাদের প্রিয়জনের কথা চিন্তা করে। So that same feeling, even though they may be going to work and they may be going through all the motions, but still the beloved is always on their mind. তো যদিও তারা সারাদিন কর্মব্যস্ত থাকে, বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বা বিভিন্ন আবেগের মধ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তারা যায়, কিন্তু তারপরেও তাদের মনের গভীরে তার প্রিয়জনের চিন্তা কিন্তু চলতেই থাকে। So in the same way, we should be thinking about Krishna, that I just am trying to remember Krishna always as though he were my beloved. এবং কৃষ্ণের ব্যাপারেও আমাদের একই রকম ভাবে চিন্তা করা উচিত যে আমরা যে অবস্থাতেই থাকি না কেন সবসময় কৃষ্ণকে আমার সর্বোত্তম প্রিয়জন রূপে চিন্তা করা উচিত। And then our love will grow, through the stages of ruchi, and our creeper grows right up to prema, bhava and prema. এবং তখনই আমাদের যে সেই কৃষ্ণের প্রতি প্রেম সেটা রুচি থেকে শুরু করে সেই ভক্তিলতাটা প্রেম পর্যন্ত বর্ধিত হবে। And similarly, we should then also be thinking about all the servants of Krishna. এবং একইভাবে আমাদের কৃষ্ণের সমস্ত সেবক রয়েছে তাদের কথাও চিন্তা করা উচিত। And we should be meditating. Think of some devotee that you need to serve. এবং আপনি কিছু ভক্তের কথা চিন্তা করতে পারেন বা ঠিক করতে পারেন যে আপনি এই সমস্ত ভক্তের সেবা করবেন। And not even maybe senior, but junior also. শুধুমাত্র এরকম নয় যে জ্যেষ্ঠ বা প্রবীণ ভক্তদের সেবা করবেন, যারা নবীন ভক্ত রয়েছে আপনার চেয়ে ছোট তাদেরকেও আপনি সেবা করার চিন্তা করতে পারেন। And we should be thinking, what can I do for that devotee? এবং আমাদের চিন্তা করা উচিত যে এই ভক্তটার জন্য আমি কি করতে পারি। And that will be the perfection of our lives. এবং সেটি হবে আমাদের জীবনের সার্থকতা। Also, I know that for especially married devotees, তো আমি জানি বিশেষ করে যারা বিবাহিত ভক্ত রয়েছেন or those who are thinking of being married, এবং যারা বিবাহ করবেন বলে চিন্তা করছেন, thinking of the benefit of your spouse constantly, এবং আপনারা চিন্তা করছেন যে আপনার যে সঙ্গী রয়েছে সে কি কি ব্যাপারে সাহায্য করছে বা তার কি কি উপকারিতা রয়েছে, and becoming their servant. এবং তাদের সেবক হওয়া। In fact, in that paper that Jayapataka read from, Bhaktisiddhanta says that the reason that the guru does not often sanction marriage is because it is rare to find in this world anyone who will be the absolute surrendered soul to their spouse. তো শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সেই পত্রিকা থেকে পাঠ করছিলেন এবং সেখানে তিনি পড়ছিলেন যে একটা কারণ যে কারণে গুরু তার শিষ্যের বিবাহ অনুমোদন করেন না সেটি হলো যে এই পৃথিবীতে এরকম একজন পূর্ণ শরণাগত ভক্ত পাওয়া খুবই মুশকিল যে সর্বতোভাবে তার সঙ্গীকে সাহায্য করবে। And unconditional means Ashlishyava pararatang panashnamam adarshanam marmahatang kurotava yathatatava vidadatalambato mat prananatas eva nāparaḥ. এবং এই নিঃস্বার্থ কথাটার অর্থ হলো এই অন্তিম শ্লোকটা আশ্লিষ্যবা পাদরতং পিনাষ্টমা, এই শ্লোকটির অর্থ হলো পূর্ণ শরণাগত বা নিঃস্বার্থ ভাব। So whether you handle me roughly by your embrace or make me broken-hearted by not being present before me, I am your unconditional servant life after life.
তো হতে পারে আপনি আমাকে প্রেমপূর্বক আলিঙ্গন নাও করতে পারেন বা আপনাকে পদপিষ্ট করতে পারেন, কিন্তু আমি আপনার জন্ম জন্মান্তরের, আপনি আমার সব কিছু। So we should have unconditional service for all the devotees. তো Go ahead. Sorry. আমাদের উচিত সমস্ত ভক্তদের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাব বজায় রাখা। Not just our spouses, although that's a good start. শুধুমাত্র আমাদের সঙ্গী, আমাদের স্বামী বা স্ত্রীর যে ভালো সেবা করব এটুকু নয়, সবার, কিন্তু অবশ্যই এখান থেকে শুরু হওয়া উচিত আমাদের যাত্রা। We should be constantly thinking, I am unconditional servant of every devotee. আমাদের সর্বদা সময় চিন্তা করা উচিত যে আমি প্রত্যেকটি ভক্তের একজন নিঃস্বার্থ সেবক। We should not be thinking with the duality of the mind that I like some devotees and I don't like other devotees. আমাদের এই মনের যে দ্বন্দ্বের প্রভাবে চিন্তা করা উচিত নয় যে আমি কিছু ভক্তকে ভালোবাসি, কিছু ভক্তকে পছন্দ করি, আবার কিছু ভক্তকে করি না। And if that thought enters into my mind that I don't like some devotee for some reason, তো এরকম চিন্তা যদি আমার মাথায় ঢুকে যায় যে কোনো কিছু কারণে আমি কিছু ভক্তকে পছন্দ করি না, then we should immediately think, how can I serve that devotee? আমাদের তখনই চিন্তা করা উচিত যে কিভাবে আমি ওই ভক্তটার সেবা করব। Because then we will become lovers of all the devotees. তাহলে আমরা সমস্ত ভক্তের সাথে প্রেমমূলক সম্পর্ক বা তাদের ওইভাবে চিন্তা করতে পারবো। Every parent knows that having a child means unconditional love. সমস্ত বাবা মাই জানেন যে একটা সন্তান থাকার অর্থ হলো নিঃস্বার্থ ভালোবাসা প্রদান করা। And by serving the child, especially for the father who hasn't carried the baby within the womb. এবং সেই যে শিশু সন্তানটির সেবা করা, বিশেষ করে বাবার পক্ষে যে নিজে গর্ভধারণ করেনি শিশুটিকে। The father loves the baby, but it doesn't become a reality until the baby is born. তো সেই পিতা তার পুত্র বা পুত্রী বা সন্তানটিকে ভালোবাসেন, কিন্তু সেটা প্রেমেরই একটা পূর্ণ প্রকাশ বা প্রকৃতি। But when the baby is born, the father starts to serve the baby also. তো যখন সেই শিশুটি জন্ম হয়, বাবাও সেই শিশুটিকে সেবা করা শুরু করে। And by that service, the love grows. এবং সেই যে সেবার ফলেই সেই যে ভালোবাসাটা সেটা আরো গভীর হয়। So serving the devotees will increase our love for all the devotees. তো একইভাবে ভক্তদের সেবা করার মাধ্যমে সমস্ত ভক্তদের প্রতি আমাদের যে ভালোবাসা বা প্রেম সেটা আরো গভীর হবে। I pray for the day when I will be able to serve you all without any duality of the mind. আমি প্রার্থনা করি সেই দিন কবে আসবে আমার, যেদিন আমার মনের সমস্ত যে দ্বন্দ্ব, যে কাউকে পছন্দ করি কাউকে করি না, সেই ভাব ত্যাগ করে আমি সবার সেবায় নিয়োজিত হতে পারবো। And I thank you very much for paying such rapt attention. এবং আমি আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে এত গভীর মনোযোগ সহকারে আমার ক্লাস শোনার জন্য। Any questions or comments? কারো কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য থাকলে বলতে পারেন। Hare Krishna Prabhuji, thank you very much. Excellent session. Just one small query. Normally when we say love, it is in connection with the service. And now you mentioned that with service, the love grows. So can you just give one more clarification between the love and service, the definition and how it connects? Oh, the connection between love and service? Okay. Yeah, sure. প্রশ্ন হলো যে এখানে নারদ মুনি যখন ভালোবাসার কথা বলছেন বা প্রেমের কথা বলছেন, সেটা সেবার সঙ্গে যুক্ত প্রেমের কথা বলছেন, এবং আপনি বলছেন যে সেবা করলে প্রেম বর্ধিত হয়। তো আপনি দয়া করে দুটোর মধ্যে সম্পর্ক বা স্পষ্ট করে বলবেন। I heard it said that one time somebody said, I don't feel like dancing. তো আমার মনে পড়ে একজন ব্যক্তি এক সময় বলছিলেন যে আমার নাচার ইচ্ছে হয় না। In kirtan, of course. কীর্তনে আমার নাচার ঠিক ইচ্ছে হয় না। And they were told, dance anyway. তো এবং তাকে বলা হয়েছিল যে যাই হোক তুমি নাচ করো। And immediately when they started dancing, they were standing there.
সে এরকম বসেছিল, মানে দাঁড়িয়েছিল গম্ভীরভাবে, কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে সে নৃত্য করতে বা নাচ করতে শুরু করলো। And as soon as they started dancing, immediately they started feeling ecstasy. এবং যখনই সে নৃত্য করতে শুরু করলো, সে সেই প্রেম ভাবিষ্ট অবস্থা উপলব্ধি করতে লাগলো। So love means service. তো প্রেম মানে সেবা। So even if you don't have the love, if you start serving, the love will come. তো যদি আপনার প্রেমের অনুভূতি নাও হয়, কিন্তু যদি আপনি সেবা করতে থাকেন, সেই ভালোবাসা বা প্রেমের উপলব্ধিটা আসবে। Does that answer the question? এটা some questions. Mike over on the ladies side, Vaishnavi's side. Sorry. হরে কৃষ্ণ। অত্যন্ত সুন্দর ক্লাস প্রভু, সাধু সঙ্গের মাহাত্ম্য। প্রভু, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের সাথে যারা ভালো ব্যবহার করে তাদের সেবা জন্য আমরা খুব আগ্রহ হয়, কিন্তু কেউ যদি আমাদের সাথে একটু খারাপ ব্যবহার করে তার প্রতি সেবার ভাব আসে না। তো আপনি সেই উপদেশ প্রদান করুন যে আমাদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করলে যেন আমি তার প্রতি সেবা ভালোভাবে করতে পারি। His question is, who behaves nicely with us, who are nice to us, so we have natural tendency to serve them. It comes spontaneously from us. But who is not so nice to us, we don't have the tendency to serve. We don't feel like serving them. So please give us some tips or suggestion. How can we also serve to those who are not even nice to us? One of the lines of the verse today আজকে যে শ্লোক, তার একটা লাইনের অর্থ হলো is nārāyaṇa-paraṁ tapaḥ. nārāyaṇa-param tapaḥ. That is one of the austerities of devotional service. এটি হলো ভগবত ভক্তির অন্যতম একটি তপস্যা। Don't just hang out with who you like. আপনি যাদেরকে পছন্দ করেন, ভালোবাসেন, শুধুমাত্র তাদের সঙ্গে সময় কাটাবেন না, But try to develop friendships even with those whom you don't like. এমনকি যাদেরকে আপনি পছন্দ করেন না তাদের সাথেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করুন। Even somebody who may have offended you. এমনকি সেই ব্যক্তি যে হয়তো আপনাকে কোনোভাবে কষ্ট দিয়েছে বা অপরাধ করেছে। We have to have forgiving mind. আমাদের একটা ক্ষমা সূচক চিত্ত থাকা বা মন থাকা উচিত। And in our conditioned state, it's hard to have a forgiving mind. এবং আমাদের ক্ষমাশীল একটা মন বজায় রাখা বা থাকা, এটা আমাদের এই বদ্ধ অবস্থায় এটা বেশ কঠিন ব্যাপার। But if we are true representatives of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, কিন্তু যদি আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত প্রতিনিধি হই, Krishna forgives everybody. কৃষ্ণ প্রত্যেককে ক্ষমা করে দেন। As his representatives, we have to forgive. এবং তার প্রতিনিধি হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই সবাইকে ক্ষমা করতে হবে। Even somebody may have spit on you. এমনকি কেউ যদি আপনার উপর যদি or hit you, যদি আপনাকে আঘাত করে বা আপনার উপর থুতু নিক্ষেপ করে, তারপরেও or called you bad names, এবং হয়তো আপনার ব্যাপারে অনেক মিথ্যা খারাপ কথা বলে বেড়ায়, we should be thinking, how can I serve you? এবং আমাদের সবসময় চিন্তা করা উচিত যে কিভাবে আমি তার সেবা করব। Sometimes that service may be to ask them, did you really mean to do that? তো অনেক সময় সেই সেবাটা এরকম হতে পারে যে আপনি যেটা করছেন আমার উপরে, আপনি কি মন থেকে করছেন এটা? And try to encourage a sense of loving out of them. এবং তাদের মধ্যে থেকেও সেই প্রেমটা কোনো মতে জাগ্রত করার চেষ্টা আপনি করতে পারেন। But even if that love doesn't come and they remain your enemy, এবং যদি সেই প্রেমটা তার ভেতর থেকে বেরিয়ে না আসে এবং সে আপনার শত্রুই হয়ে থাকে, you can render service from a distance. আপনি দূর থেকে তার সেবা করতে পারেন। Perhaps you can arrange things so that their life is easier in devotional service. আপনি এমনভাবে বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন ব্যবস্থা করতে পারেন যাতে ভগবত ভক্তিতে তার যে যাত্রা বা তার ভক্তি করাটা সহজ হয়ে যায়। And they may never even know that you're doing that service. এবং হতে পারে যে তারা কোনোদিন জানতেও পারবে না যে আপনি তাদের জন্য এই সুব্যবস্থাগুলো করছেন। But if your love grows, then
they will eventually, as love grows, it attracts love, and they will also grow to love you. এবং যদি আপনার ভালোবাসা বর্ধিত হতেই থাকে, তো একসময় যেহেতু ভালোবাসাকে আরও বাড়ায় বা আকর্ষণ করে, তো অন্তিমে অবশেষে কোনো না কোনো একদিন সেও আপনার প্রতি প্রেম বা ভালোবাসা অনুভব করবে। Do we have the mic over on this side? Yeah. Thank you, Krsnadasa. I actually totally agree with everything you say. I have also experienced that some people don't understand how to serve in a situation where the other person is extremely abusive to them, and how to adjust that in such a way that the service is rendered in a way that the other person can be corrected, and perhaps they and their family is in a safer condition. So because one time somebody wrote me and they said, I don't know whether to stay with my abusive husband or to be a Vedic wife. So what's their definition of Vedic wife? Vedic wife is someone who sits there and puts up with all kind of abuse, which is not what the Vedas have intention for Vedic wife. So I think that we also have to have a very mature understanding of how to apply that in all circumstances, where we serve that person by helping them correct themselves, which maybe you have to leave, maybe they get some help, something like that. That's also service. Yeah, actually, not by allowing oneself to be abused, you're actually contributing to the degradation of that devotee, right? So separation may be the best thing for that devotee and for the one who's being abused. So you're actually doing the right service by exiting a relationship like that. And also that forgiveness. Oh, wait. And also Sorry. Yeah, translate. Sorry, can you remember all this? Sorry about that, Prabhu. প্রশ্ন হলো যে আমাদের মাতাজি বলছেন যে আপনি আজকে যা যা বললেন সেগুলো সবার সাথেই আমি সম্মত বা একমত, কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখি যে যদি কেউ খুব আমাদের প্রতি খুব ক্ষতিকারক হয় বা আমাদের খুব ক্ষতি করার চেষ্টা করে বা আমাদেরকে অত্যাচার করার চেষ্টা করে, সেই রকম ব্যক্তিকে আমরা কিভাবে সেবা করতে পারি, বা অনেক সময় দেখা যায় যে তার সেবা করতে গিয়ে আমি আরও বেশি অত্যাচারিত হয়ে পড়ছি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সেবাটা আমরা এমনভাবে করতে পারি যে সে তার যে চরিত্র বা মনোভাব সেটাকে সে শুধরে নেয়, তার সে অত্যাচারী মনোভাবটা তার শুধরে যায়। তো সেইটা আমরা কিভাবে করতে পারি? অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও এই ব্যাপারটা আসে। সো তো সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় আলাদা হয়ে যাওয়া বা এমনভাবে জিনিসটা করা যে সে যেন তার সেই মনোভাবটাকে আরও বাড়িয়ে নিতে না পারে, তার অত্যাচারী মনোভাবটাও বেড়ে না যায় এবং নিজেকেও আমরা বাঁচাতে পারি এবং তার সেবাও করতে পারি। তো সেরকম মধ্যবর্তী একটা সমাধান আমাদের খুঁজে বার করা উচিত। Yeah, thank you for that. That was a very important point. Yes. Thank you, Prabhu, for a wonderful, wonderful class. I really am deeply moved by the examples you gave, as well as your own personal example. You and dear Purnamasi Mataji are a shining example of successful grihastha couples, and we look up to you to guide and help us struggling in different ways. So my question is, one, what is the secret of your success? The second question I have is from Murari Priya Mataji. She asks, in an abusive marriage and where there's been severe domestic violence and abuse, how can the wife forgive the husband? May I? Yes. Yeah. Sorry. প্রশ্ন হলো যে
আমি জানি যে আপনার বিবাহিত বা দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সার্থক এবং সফল। তো প্রশ্ন হলো যে তার রহস্যটা কি, এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে যখন স্বামী অ্যাবিউজিভ মেন্টালিটি বা অত্যাচারী মনোভাব নিয়ে থাকে, তো বা ক্ষতিকারক মনোভাব নিয়ে থাকে, তো তখন কিভাবে স্ত্রী সেটাকে ক্ষমা করে দেবে বা সেটাকে গ্রহণ করবে? The first point, as one time somebody said that about Purnamasi and I, we were there and said it in front of Chandramauli Maharaj. Was it Chandramauli Maharaj? No? Another sannyasi. Anyway, and he said, "Oh, but you don't know what goes on behind closed doors." So it may look perfect on the outside, but every endeavor in the material world is tainted with some fault. So I mean, I try, Purnamasi tries, and it works so far very well. And as far as May I? Yeah. Oh yeah. তো আমরা এক জায়গায় একটা, which was the place? The place where this happened? Oh, just in front of a Maharaj. একজন মহারাজের সামনে কথা হচ্ছিল যে কিভাবে আপনাদের বিবাহিত জীবন এত সুখের বা সার্থক বা সফল। তো আমরা বলছিলাম যে আপনার কোনো ধারণা নেই যে মানে ঘরের ভেতরে কি হয়, বাইরে থেকে সব কিছুই তো সুন্দর এবং স্বাভাবিক, সুস্থ, শান্তিপূর্ণ মনে হয়, কিন্তু ভেতরে অনেক কিছুই হয়। কিন্তু তারপরেও আমি চেষ্টা করি এবং আমার পত্নী তিনিও চেষ্টা করেন, তো সেইভাবে দুজনের প্রচেষ্টার ফলে এখনো ভাবে জিনিসটা ভালোভাবে চলছে। And in terms of the second one, if somebody's in it or has even exited an abusive relationship, we should remember, as has been stated just recently, I believe in one of the classes, at least it's going in my head that way. তো এরকম যদি কোনো বিবাহ বা সম্পর্ক থাকে যে যেখানে স্বামী বা স্ত্রী তারা অন্যের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচারী বা ক্ষতিকর মনোভাব নিয়ে রয়েছে, is that all distress is caused by forgetfulness of Krishna. যে তার, আমি একটা সাম্প্রতিক একটা প্রবচন শুনছিলাম, তো সেখানে এটাই আমার মানে যে জিনিসটা আমার সবচেয়ে বেশি মনে হয়েছে সেটা হলো যে সমস্ত ধরনের যে দুঃখ বা ভোগান্তির উৎস হলো কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়া, কৃষ্ণ বিস্মরণ। So if we're remembering Krishna, Purnamasi and I get along great. And when we forget Krishna, sometimes not so much. যদি আমরা কৃষ্ণকে মনে রাখি, কৃষ্ণের কথা চিন্তা করি, তাহলে আমি এবং আমার স্ত্রী আমরা অনেক দূর, অনেক লম্বা জীবন আমরা একত্রে অতিবাহিত করতে পারবো, এবং যদি আমরা কৃষ্ণকে ভুলে যাই তাহলে সেটি অত দূর যাবে না। But it's a work in progress and I'm just trying to be better. তো এখনো আমাদের সেই প্রচেষ্টা চলছে মানিয়ে নেওয়ার, একে অপরের সহযোগিতা করার, এবং আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি মাত্র। And I hope that I can be better for all of you as well. এবং আমি আশা করছি যে আমিও আপনাদের মতোই ভালো হতে পারি। Jai. All glories to Srila Prabhupada. জয় শিল প্রভুপাদের জয় হোক।